Guys, what's up guys? Welcome back to my What's up guys? It's IT here. Welcome back to my channel. Bonjour, bonsoir, hello, how are you? Nangen j'espère que tout le monde va bien. Welcome back to my YouTube channel. Oh my god. Wait, don't let me touch you. Can you guess the little Thank you. Oh my god. Welcome back to my channel. I am so excited. Non, foog moo ne dinaa ko continuer nag ndax man damay commencer dara nëpp rek génn si nank mais bii pam dinaa ko essayer genre jël ko au sérieux nag. Oh my god, welcome back. I'm so happy. Thank you guys so much for all the love and support. Merci pour ñëpp ñi ko partager, ñi ko share. That's the same thing. waaye ñëpp ñu ko partager, ñu commenter, ñu subscribe. Thank you guys so much for the love of my heart. Like, it's just so sweet. Like, I just can't believe you guys actually like me. Like, oh my god, I hope you guys continue to like me. But oh my god, merci, ay kontaan naa trop. Oh, j'espère que ngeen continuer seetaan sama vidéo, di commenter, di partager, seen xarit di koy gis, you show it to a friend, and then we're all in this family of me. What? Yeah. Welcome to my family. But thank you. But seriously, thank you guys so much. Like, I'm so happy. Like, I'm very satisfied with how the first video, the reactions that I got from it, and I hope that it just continues to get better and better and better because I know it takes time, but hopefully we will get there. So sorry que dafa jël temps pour deuxième vidéo bi génn parce que I don't know ndax mën ngeen sa seetlu déet mais sama kanam dafa xaw a néewi ba tey parce que dama amee woon bëñ dama doon guddi sama bëñ sama kanam bi néewi toll ni éléphant xamaguma ndax dinaa leen woon photo mais su dee dinaa leen ko woon photo bee ngi nii loolu sama kanam meloon ma mel ni éléphant ni guddi woon sama bëñ ma am allergie so yeah it was really sad mais c'est pas grave I'm better néewi na ba tey tuuti but it's a little bit better. So for today's video, pour le vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare mon pot pour faire le maquillage. So basically, I'm going to show you guys how I get my skin prepped and ready for makeup. Parce que ñu bëri comprendre ñu que sooy maquillé balaa ngay maquillé danga war a jël sa temps nga moisturize sa face toppatoo sa kanam ba pare nga doog a def maquillage parce que maquillage déjà dafa bëre soo koy def sa kanam il faut nga protéger sa kanam ba pare nga doog a jël produit yi nga def ko sa kanam parce que produit yi ngay def sa kanam dafa bëre tellement soo gisee ñu bëre li tax suñu dindiwee seen maquillage pardon soo seetluwee ñu bëri suñu dindiwee seen maquillage di tax jaune yi am ay piccu ba pare commencé am dark spots and stuff like that c'est parce que duñ toppatoo seen kanam so pour kanam dafa fragile balaa ngay maquillé danga ko war a toppatoo soo dindee sa maquillage danga ko war a toppatoo te jamais never ever fanaan ak maquillage si sa kanam do not do that. soo ko defee da ngay tooñ sa bopp bu ko def bu ko xalaat bu ko réfléchir loo tayal jëlal 5 minutes nga dem si douche bi sërëm sa kanam jël saabu sërëm ba pare so do not forget that please. That is the best advice someone will give you when it comes to makeup. We don't want pimples. man mi di toppatoo sama kanam damay am ay taches dina am ay boutons et tout ça waxatuma ku du toppatoo kii so you guys have to make sure that you take very good care of your skin, your faces, your temples. Sa kanam yaa ko moom xam nga so soo bëggee nit ñi di lay xool di lay apprécier nag foog nga toppatoo ko. Vidéo tey dañuy focus ci skincare nan laay def pour préparer sama skin avant may maquiller wu après ma def maquillage bu simple no makeup look parce que daf tàng soo tàngaay bi xam naa ñu bëri duñu bëgg di def fond de teint seen kanam def parce que daf tàng da ngay génn nga ñàkk surtout 2 semaines yi oh mais Dakar tàng na de
do you want to Dakar? Like, it is really, really, really hot. It's very hot. So, to be very simple and very natural. Zero fond de teint. Yeah, I know you're asking how, but no foundation. Sans fond de teint. The only thing we're going to use is concealer, powder, and bronzer, and mascara. So, lolo maquillage, you need to use a concealer. Concealer, bronzer, poudre, and mascara. Oh, and Carmex. So that's all we're gonna use today. So it's gonna be very light makeup. But please, tout monde, do not forget to like, subscribe, give it a thumbs up. Do not give it a thumbs down. Partage, Share to your friends, tell a friend, 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 tell a friend. Before I get started, click that subscribe button, turn on case, and give me a huge thumbs up. and yeah, thank you guys. Hope you guys enjoyed my video. So comme d'habitude, we are going to start with our Medex du Tout moisturizer lips. After I moisturize my lips, of course, the first thing I do, fekk sëlmu sama kanam raxas sama kanam bi ba mu set, mooy damay utiliser sama toner. Toner bi may utiliser is called the Henriksen Oil Control Toner. So comme man dama am peau grasse, il faut que may utiliser toner boo xam te ne dafay tëj sama pores yi, minimize it, and it also refreshes the face. Préparer ko pour li ngay waaj a def ci sa kanam bi. Toner bi soo koy def du fekk sa kanam bi tooy. Su ma paree utiliser sama toner, damay dem ci samay serum. Serum yi laa njëkk def sama kanam. I'm going to start with the Neutrogena Bright Boost Illuminating Serum. So serum bi dafay leeral sa kanam. Nu mu blanc wee dafa xaw a am ay tuuti sorry, dafa am ay brillant ci biir, so dafay tax sa kanam bi tàkk, has a little light shine to it. After, I'm going to use my second serum, which is the Henriksen Shoot Serum. Benn serum la boo xam te ne dafa am vitamin C, am collagen, which is very good for the skin. It brightens the skin, leeral sa kanam bi, tax sa kanam bi set, dindi imperfection yi nekk ci sa kanam bi. So it's a very good product so far. I really, really like it. And it smells so good. Oh, dafay xeeñ orange. Even though I produit fragrances, I had c'est pas bien pour le peau parce que parfois soo amee skin bu sensible daf koy irritate, mais it hasn't irritated me so far, so hopefully it continues. So now it is time to moisturize your skin. So I'm going to stay in the same family, with the Henriksen Sea Rush Brightening Gel Cream. So it's a moisturizer. Again, it has vitamin C. It has rose winter extract. And I think it has collagen aussi. I'm not collagen aussi. Okay, the next step, c'est le plus important step que ñun dañ koy fàtte tout le temps. That is sunscreen, crème de soleil. Man xawma li tax ñi dugal ci suñu bopp bi que nit ku blanc tubaab rek moo war a def crème de soleil. Ça c'est tellement faux. Nit ku ñuul da ngay def crème de soleil parce que déjà surtout fii ci Dakar, parce que naaj bi dafa tàng ba da ngay sentir naaj bi di lakk sa kanam bi. Looloo tax ñu bari di am hyperpigmentation, di am ay teint yu bokkul ci seen kanam yi et tout ça. C'est parce que duñu def sunscreen, te nit ku ñuul dafa war a def sunscreen, surtout soo bëggul am cancer de peau, skin cancer, and all these other things that you can get from the sun. Like naaj bi di laal sa kanam tout le temps, c'est pas bien. Da nga war a protéger sa kanam. So the last thing that you want to do after your skincare, before you go out ci naaj bu tàng bi, mooy nga jël sa crème de soleil nga diw ko ci sa kanam bi. Crème de soleil bi may utiliser s'appelle Black Girl Sunscreen. Super deal laa ko jëndee sur Instagram. Je crois que c'était ay 10 000 francs. Mais yàgg na ci man tuuti parce que tuuti rek ngay utiliser, doo utiliser lu bari nga def ko ci sa kanam bi. After my sunscreen, I am going to put on my eye cream. Moom laa waroon njëkk def avant sunscreen bi, mais dama ko fàtte woon. Again, it's from Henriksen and it's a part of the Banana Bright family. So dafay dindi cernes
I have like dark circles around my eyes, so it really helps with that. So you want to put it under your eyes, then you want to pat it into your eyes. Put it above I put it above my lid as well, because I get dark around my eyes as well. So put it around my whole eye and pat it, tap, tap, tap. Try not to sweep it too much. And the last thing I do is I put on a primer. So since we are doing the no makeup look, primer bi dama koy def seulement ci sama suufu bët yi ak partie yi nga xamanteni damay ñak. And bam, we are ready for makeup. Alright, so now into our no makeup look. So lu may ñëk def moy jël sama concealer. Da ngay jël concealer bo xamanteni c'est pas trop bright. Xaw na ñuru sa fond de teint tuuti, sa couleur fond de teint bëggoo mu leer ba mu ëpp parce que it's supposed to be natural. So and then you're gonna blend it into the face and make sure you blend it really good. So I'm gonna blend. After blending, I'm gonna take my MAC Studio Fix Poudre in NT50 pantene sama couleur teint la exact. And I'm gonna go over, so I'm gonna take my bronzer and I'm gonna go in and then I'm gonna take my mascara after that. I'm just gonna brush my eyebrows with my brow pencil. Then I'm going to take my setting spray. And voila. So voila, the final look, the final look. No makeup. Mais elle a du maquillage ou pas? Elle a du maquillage ou pas? It's a very simple, natural look. Thank you guys so much for watching my video. Hope you guys come back. Do not forget to like, subscribe. If you have not subscribed already, subscribe Thank you guys so much. Hope to see you guys in the next video. Bu len faté commentaire wax ma sen xalaat ci li ma def tay. Wax len ma aussi lo len bëgg gis, su dé da ngeen bëgg gis specific looks. Let me know and I will try to do it. All right, thank you guys so much. See you next time, guys. Bye. Peace.